హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. కోవిడ్ తర్వాత కోలీవుడ్, బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ ఇలాంటి పరిధులు, ఇలాంటి లైన్లు ఏం లేవండి. సినిమా ఏదైనా కూడా మంచి సినిమా అయితే చూసేస్తున్నారు. అది ఇవాల్టి నుంచే కాదు, అంటే కోవిడ్ అనే కాదు, దానికి ముందు కూడా రజనీ సార్, కమల్ సార్ ఇక్కడ చాలా చాలా ఫేమస్ అనమాట. సో అంటే మన తెలుగు వాళ్ళు మంచి సినిమానైతే ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూనే ఉంటారు. అందుకే ఒక మంచి సినిమా మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మీ ముందుకు వస్తుందన్నమాట. సో ఆ సినిమా పేరే ఏనుగు. ఎస్, ఈ సినిమా తెలుగులో అతి తొందరలో మనందరినీ పలకరించబోతుంది. సిహెచ్ సతీష్ కుమార్ గారు తెలుగులో ఈ సినిమాని మనందరికీ అందిస్తున్నారనమాట. అయితే ఈ సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత ఉంది. సింగం సినిమా చూసారా, ఎక్కడ ఆగదు కదా ఫ్రేమ్, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ అంతే ఫాస్ట్గా సక్సెస్ కూడా అందుకున్న హరి గారు ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ అనమాట. సో మరి ఈ సినిమాలో మనకి విజయ్ కుమార్ గారు గుర్తున్నారు కదా, ఎస్, వారి అబ్బాయి. సో అరుణ్ విజయ్ ఈ ఫిలింలో హీరోగా మనందరినీ పలకరిస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఎన్నో సూపర్ హిట్స్ అందుకొని మణిరత్నం గారు లాంటి వారి దగ్గర పనిచేసి అండ్ సూపర్ హిట్స్ అందుకున్న హీరో మన అరుణ్ విజయ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా మన షోని స్టార్ట్ చేద్దామండి. హాయ్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఐమ్ లైక్ ట్రైన్. Welcome to Hyderabad, Arun ji. How are you? Fine, How are you doing? Thank you. I'm doing great. All So, excited. Yeah, ఏనుగు అతి తొందరలో తెలుగు ఆడియన్స్ ని పలకరించబోతుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ యూనో ఎలా ఉంటుంది హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు తెలుగులో ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు? సో యువర్ ఫీలింగ్? Yeah, always love the Telugu people and the Telugu audience because they love cinema. They love good cinema. And all good cinemas are appreciated and celebrated here. You know, so in that way I've been working. ముందు ఆల్వేస్ ఐ వర్క్ విత్ బ్రూస్ లీలో వర్క్ చేశాను. అండ్ తర్వాత డార్లింగ్ ప్రభాస్ దగ్గర వర్క్ చేస్తాను. ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సాహో, యా, సో దట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ హియర్ అగైన్ వి ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ఫర్ Enugu with complete entertainer and to entertain the audience. So I'm really happy about that, and always it's a pleasure being here. మీ ఫాదర్ మాకు చాలా బాగా తెలుసు. Okay. Actually, I still remember that like చిరంజీవి గారితో కూడా ఆయన ఫిలిమ్స్ చేయడం జరిగింది. స్నేహం కోసం మీ మున్న నేస్తమా నీకు రోషం ఎక్కువ. I still remember that song, you know, ఇలా తలుచుకోగానే అలా గుర్తొస్తుంది. They are good friends too. సో లైక్ అంటే మీరు మీ సినిమాలు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అండ్ మీ ఫిలిమ్స్ కొన్ని రీమేక్ చేయడం జరిగింది. కానీ మిమ్మల్ని మేము ప్రమోషన్స్ లో కొంచెం తక్కువ చూసాము. సో ఎందుకని? బికాజ్ మీకు తెలుగు కొంచెం మాట్లాడడానికి కష్టం అవుతుందనా, లేకపోతే ఎనీ అదర్ రీజన్స్? It's not that my sister ikkade unnaru, శ్రీదేవి గారు. Yeah, శ్రీదేవి గారు ikkade unnaru. So I come often, but for the promotions, of course, Telugu, maybe the next movie I think I will pick it up. I can understand and I can talk a little bit, but a little spectacle, you know. First time maybe sometimes I may not give respect or something, so those things are a little bit conscious. So of course, but I really love working here, and due to this reasons I've been not coming here. But now I understood that, you know, all the films are in all regions have been accepted everywhere. Like even in Telugu films are accepted so well in Tamil Nadu. Right. Even and Pushpa. People, Pushpa, Triple R, everything has been celebrated there. And KGF from Karnataka has been celebrated in Tamil Nadu. It's like more than a Tamil film it's been collecting. So it's like it's a wonderful thing for actors like us, you know, to be recognized all over other states. So I think it's a wonderful opportunity. I thought, okay, because when we make a film which is for all the audience, I think when it's a good film is made, it's been appreciated everywhere. So why not come and promote it even the other states? కరెక్ట్. కానీ నేను మీ నుంచి కొంచెం తెలుగు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. బికాజ్ నేను సాహో టైంలో అనుకుంటా మీ స్టేజ్ మీద మీ స్పీచ్ అది విన్నప్పుడు మీరు తెలుగులో కొంచెం అంటే యూ ట్రైడ్ ఇట్. అప్పుడు మాట్లాడాను, బట్ నౌ ఇట్స్ a little bit thing with నో ప్రాబ్లం. రెస్పెక్ట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, మీరు దగ్గర నువ్వు వచ్చినా పర్లేదు. ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, అట్లీస్ట్ యూనో మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాము. ఎలాంటి తెలుగైనా మాకు పర్వాలేదు అది. సో అది తమిళ్ ఫ్లేవర్డ్ తెలుగైనా పర్లేదు, ఇంగ్లీష్ ఫ్లేవర్డ్ తెలుగైనా పర్లేదు, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ హియర్. कुछ भी जो भी आप चाहते हो आप बोल सकते हो, बेफिक्र. సో యా, హరి గారి గురించి మాట్లాడుకోవాలి. బికాస్ సింగం ఫిలిం అండ్ పూజా ఫిలిం బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ అనమాట. అండ్ సింగం ఇక్కడ కూడా తెలుగులో సూపర్ డూపర్ హిట్. అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఆయన ఫ్రేమ్స్ అంతా, ఆయన డైలాగ్స్ అంతా. బట్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం సెటిల్గా అనిపించింది నాకు. అండ్ టెల్ అబౌట్ దట్. బట్ హరి గారు ఫిలిం అంటే ఇట్స్ ఒక ఫుల్ మీల్స్ అంటే. ట్రూ, అగ్రీ. సో ఇట్స్ లైక్ యు గాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇట్. ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్,
దాంట్లో ఇక ఈ సినిమాలో ఎక్కువ ఎమోషన్స్ ఉంది ఓకే అండ్ with an action flavor, so which I felt it is more than what he has done before. And of course the screenplay is fast, but the way of his making style is a little bit changed. You know, he didn't want to ramp and do it, but the screenplay is really fast. Right. So he, in that way, he wanted to, you know, every director feels wants to change a little bit in his next, right? So I think this time he has handled it in a different way. Okay. But it is wonderful working with him because he's worked with all the big stars, and it took time for me to work with him. But now I think it's the right time because it's, you know, every hero gets an elevation in one film, you know, and reach to the masses. So I think this will be the right film for me to even in Tamil Nadu. It's like it's a right film for me to reach the masses because it's got all the elements. It's got the dialogues, hard-hitting dialogues, and the actions are really completely. We have tried something new. Okay. So kottaga try chestam. So I think it will be a good one to watch. రైట్ చాలా అంటే దీంట్లో మాకు ఇద్దరు విలన్స్ గా బాగా తెలుసు అన్నమాట. ఒకటి సముద్రకని గారు అండ్ ఇంకొకటి రామచంద్రరాజు గారు. అండ్ ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు. వీళ్ళిద్దరు నెగటివ్ షేడ్లే ఉన్నాయండి, అంటే అంత పవర్ఫుల్ గా ఉండబోతుందా హీరో రోల్? Yeah, of course. KGF Ram garu ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి, అండ్ I think he carried that portion really very well. Right. And there will be a small emotion quotient with him as well. I think which will realize Surprising in the element, end. yeah. It's a surprise element. And Samudragani garu, you know, he's a versatile actor. True. And he also has a little bit, I didn't want to reveal much. But Don't. I didn't want to మేము కూడా ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్స్ థియేటర్ లోనే ఫీల్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాము. But he has done really well. I think we actually he comes within the family, but his shade will be seen in the film. So I think the characters, each and every character in the film is you know, has an importance, and as I think they've really shaped out really well in the script. రైట్. యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్, లైక్ హరి గారు సినిమాలు చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయని, అట్ ద సేమ్ టైం చాలా మంది కాస్టింగ్ ఉంటుంది, యూనో చాలా బిగ్ కాస్ట్. ఈవెన్ సింగంలో చూసినప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు దాంట్లో, అండ్ ఇందులో కూడా చాలా మంది కనిపిస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఎందుకని అది ఫిలిం నీడ్స్ దట్ ఆర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? No, it does need this because this film has a lot of family values as well. Okay. And it revolves within the family and what happens, you know, because the elephant is what Enugu is like. The title lies exactly. Yeah. So Enugu is that the title itself has that power, but at the same time, an elephant will protect its family and will do anything to protect its family, right? So that's the whole characterization of this hero in the film. So it's my character is like that. So I think it's a lot of emotions within the family, and certain things, certain decisions. I think it's I think when you come as a family to the theater, there's a lot of you know, not a hard-hitting message. It'll be like a very light message, but you'll really think about points, good points to take in. And you know, taking a decision in a family is very important. Right. You know, nowadays people just don't realize that they are in a big family, and they take a decision like that, so but which leads to a big problems. So I think those kind of things was the you know, the script revolves around that and what happens and all that stuff. So what do you believe in real life? Like, ante meedi kuda chaala huge family, big family, so no, family is very important, and I'm a real family person because we have a huge family. And do you get time ante proper ga family time? Yeah, of course. Once I'm not working, I'm with the family. I think once the whole family together, like a festival, like Pongal, Diwali, those times are like a blast. I have seen your pictures anamata. Akkado Sridevi ji, Preeti ji, and your other sister. Okay. So andri pics unnai akkada. So chaala holiday ivanni untayi. We do that. It's a fun thing, you know, because I have 5 sisters and me, so it's like a huge gala time. But at the same time, you know, it's a huge support, right, for everyone, and this generation now, you know, they don't realize the importance of a family. They're a little away from the family. They think, you know, but this film actually teaches
Okay. that how important a family is, how protective, you can do anything when your family is behind you. Right. So that's one thing which is a very important thing in this film. సో ఇదే పాయింట్ ఎక్సైట్ చేసింది టు సే ఎస్ అనుకోవచ్చా ఈ ఫిలిం కి ఎస్ చెప్పడానికి ఇదే పాయింట్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ Family emotions is the main core in this film. Right. And the love track between me and Priya is again, it's a one fun element. It'll be a little matured, but it'll be like fun. ఓకే With Yogi Babu around. So it'll be one fun element. You can watch for it. ఓకే అంటే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చాలా చాలా కనిపించాయి దీంట్లో అది కూడా చాలా ఇన్ స్టైలిష్ వేలో కనిపించడం జరిగింది. ఫర్ యూ లైక్ ఎవ్రీ హీరో, ప్రతి హీరోకి ఉంటుంది అది మనసులో ఒక కంప్లీట్ మాస్ ఫిలిం చేయాలి అని, బికాజ్ మాస్కి ఇక్కడ ఎక్కువ ఆడియన్స్ ఉన్నారు. అండ్ ఇది ఆ ఫిలిం అనుకోవచ్చు అరుణ్ విజయ్కి వెయిటింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నారో మీరు దానికి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతుంది ఈ ఫిలిం అని. Sure, because that's one of the main reasons. Because my previous films were like more of a thriller genre, more of a serious film. But I needed something to change the whole format. Right. And this one was an all-center film, which will attract all type of audience. And of course, that mass element is needed for, as I said, at one point a hero needs that mass elevation, and Hari sir is like very well known for that. And I thought this is the right film for me. And మేము హరి సార్ ని రమ్మన్నాము, ఆయన రావట్లేదు మాకు ఇంటర్వ్యూకి. లేదండి నాకు తెలుగు నేను మొత్తం నేర్చుకున్నాకే నేను వస్తాను తెలుగు ఇంటర్వ్యూస్ అంటున్నారంట ఆయన. నేను అనుకున్నాను ఆయన కోసం నేను తమిళ్ నేర్చుకుంటే అయిపోతుంది. that will be better, I think so, but he will never do that. But I think he will, because he want to really otherwise we have editors, so కింద మేము సబ్ టైటిల్స్ ఇస్తాం, ప్రాబ్లం లేదు, తమిళ్ ఆల్సో చలేగా. కొంచెం తెలియం ఎలాగో మాకు. Oh, that's nice. Actually, you're talking really sweet. Oh, thank you. I think when you speak continuously, it'll be really sweet. Oh, thank you. So for you, like అంటే ఏ ప్రాసెస్ ఎక్కువగా మిమ్మల్ని ఎక్సైట్ చేస్తూ ఉంటుంది? ఒకటి షూటింగ్ చేయడం, రెండు ప్రమోట్ చేయడం, మూడు వర్కౌట్ చేయడం. I think the third one is much exciting for me, because I love working out. That's one of You're always like this. ఎప్పుడు మీరు ఇలానే ఉన్నారు అనుకుంటా కదా. షర్ట్ ఆల్వేస్ ఎం లోనే ఉండింది, ఎల్ అండ్ ఎక్సెల్ లోకి వెళ్ళలేదు. And how did you know that my shirt is M? I don't know. It's just guess. Oh, that's a good guess. Okay. దేవుడా, నేను మరీ ఇలా స్కాన్ చేస్తున్నాను అనిపిస్తుంది నాకు. People might think అరే క్యా హో రहा. That's the only thing we can actually keep in mind, right? When your shirt is little tight, then you'll know that okay, you have to eat right. So in that way, I it's my passion to work out. Okay. And for an actor, I think like I'm into more of action, so I feel that my physique has to be, when people are seeing when I'm hitting like 10-15 people, they should really believe that I'm hitting, right? So in that way, it's like more of a high for me when I work out. Right. And it helps me when I'm doing my action or my other, because I played like 2 cop films, which actually all said that you really look nice in a cop dress and all that. So when you need that compliment, you have to be fit and thing, right? Of course, I know ఆ కాంప్లిమెంట్ కోసం ఎంత కష్టం ఉంటుందో దాని వెనకాల నాకు తెలుసు. 100 grams పోవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. You have to be conscious on your diet, how many calories, what you're eating. But one cheat day is there, but on those days I'll kill it. My mom cooks well. Day. Okay, one cheat day. Only one day, 7 days lo. Oh, for me like one workout day. Remaining 6 are cheat days. That's nice. So that's yeah, okay. As long as you're fit, then it's fine. I know. Certain people have a good metabolism, so they stay fit always. But I feel jealous. Because ఈవెన్ ఐ ఫీల్ జెలస్ ఇలా ఉన్నా కూడా, బికాజ్ ఎప్పుడు ఫిట్ గా ఉండాలండి, బాడీ ఎప్పుడు టోన్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి, అది హెల్త్ రీచ్ కూడా బాగుంటుంది డెఫినెట్ గా. సో యా, ఫర్ యూ లైక్ నేను ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని చూస్తున్నా కూడా యు ఆర్ సేమ్, అలానే ఉన్నారు మీరు. ఇలానే ఒకేలా ఉండాలంటే అది ఎంత కష్టమో అసలు అది తెలుసుకోవాలి. బికాజ్ ఏజ్ చెప్పేస్తుంది, 20లో ఒకలాగా, 30 వచ్చేసరికి ఒకలాగా, 40 వచ్చేసరికి ఒకలా ఉంటాము. బట్ యు ఆర్ స్టిల్ లైక్ దట్, వెన్ మీరు ఎప్పుడు 20లో 25లో ఉన్నారు, అప్పటికంటే ఇప్పుడు బాగున్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఫిలింలో ఇంకొక హైలైట్ ఏముంటుందంటే మ్యూజిక్. ఎనీ ఎమోషన్, ఐదర్ కామెడీ ఆర్ ఎమోషన్ ఫిలిం ఆర్ థ్రిల్లర్స్, ఏదైనా కూడా మ్యూజిక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బికాస్ దట్ ఎమోషన్ కనెక్టివిటీ అనేది మ్యూజిక్ తో ఉంటుంది. అండ్ జీవి ప్రకాష్ డన్ మ్యూజిక్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం. సో టెల్ అబౌట్ హిమ్.
GV Prakash has already given lovely music before. I met him actually You met during him? his promotions. Oh, He done that's- one film as a hero. I forgot that okay, film's okay. name, but yeah. That's so sweet. So he's actually, we wanted something different for this film, and he can adapt. We thought JV would be the best because the RR is very important in this film, True, the re-recording. So we went and spoke to GV, and he was like, as soon as he was on board, the first tune itself was like totally mesmerizing. Okay. And we needed that flavor in each song. Because here we didn't want to, suddenly jump into a song, or but the situations will be like, it'll be blended with the scene, and then the song comes. Even the dance is like more of this character, how this character will actually dance. Right. So it's more of this characterization, his characterization into the dance as well. So Right. we didn't try something out of the script for dancing or anything, but it'll be blending with the script. Okay. So I think in that way he has given lovely music. Okay. Like 5 songs are there. Yes. 5 to 6 songs. We have 2 emotional song, and we have 3 peppy numbers. Okay. 1 melody. So it's like a wonderful track. So I Right. think when audience listen to it, they'll know. And we're really happy about the output he has given. రైట్ సో మీరు చాలా ఎర్లీగా కెరియర్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నాకు తెలిసి మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రీల్ ఉందనుకుంటా ఆ టైంలో, Yeah. అండ్ ఇప్పుడు డిజిటల్ అయిపోయింది. అండ్ ఈ టైంలో కూడా ఫిలిమ్స్ లైక్ అంటే డెఫినెట్గా ఒక్కొక్క ఫేజ్లో ఒక్కొక్కలా ఉన్నాయి ఫిలిమ్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు? అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎంత హెల్దీగా ఉందనుకుంటున్నారు? అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ పీపుల్ అంటే దేనికి ఎక్కువగా లైక్ చేస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు అకార్డింగ్ టు యూ? See, for me, working then was more fun. Okay. It is more challenging because each take, we have to be really prepared. Yeah. And because each role costs Film around was very expensive, 10,000 yeah. rupees for a roll, Correct. a 400 feet roll. So we have to have everything in mind, before getting into the shot, before the take. But here we can actually go in, and if it's going to be okay, we'll take one more. It's become so light. Easy, yeah. It's easy as well. But there we had a lot of more professionalism at that time. Okay. Discipline those days. But I'm not saying it's not disciplined right now. It's saying we're just taking it a little Little easy, bit correct, easier. correct. So I think we have to make use of this. Because technically we have totally a big advancement, and we have an spot editing where you can see the scene there itself. And I came in when there was no monitor, because I entered very early. We used to have one, but again, those VHS tape was there. We have to rewind it. They'll record it when it's coming in. It's like those kind of stuff. So I feel one thing which we missed right now is like those days we used to eat together, we used to chat. There was no caravan, so we used to, all the actors to be together. So that was the bonding was more. Right. But here, of course, while the shot we'll be talking, or maybe we will be chatting. But after that, everyone has, because now they have to go answer phones, go Right. back. So it's like that. So only those difference I feel. But the rest of it, I think it's very much in advance, and we can do wonders now. Sitting at one place, we can do wonders. Right. And even the audience, preferences have changed. Correct. And for audience to come to the theater, technically it has to be strong, and besides the content, you have to Right. show them a theatrical experience. ఆడియన్స్ నోటీస్ లైక్ అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా వాళ్ళు Yeah, నోటీస్ because చేస్తున్నారు. OTT has come. They're correct. seeing films, they're seeing English films, they're seeing Marathi films, they're Korean seeing and French, Chinese. Korean, Chinese. So we have to be more cautious on what we are taking. Correct. So it's actually a good thing. At this time, we can explore a lot of, because those days we had a little set of formula films. Maybe a family film or a commercial film. There'll be a formula set of a film or comedy film. But now we can explore into a lot of Right. genres. Right. So which, as an actor, we are really happy that the vision is wide. రైట్. సో ఫర్ యూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ డూ యూ లైక్ మోస్ట్? అంటే చేసేటప్పుడు ఆర్ చూసేటప్పుడు? చూసేటప్పుడు I think I like thrillers a lot. ఓకే. I love thrillers. Even I love it. Yeah. So those really attract me. That's why I think I'm driven to more of thrillers. But I get those kind of scripts. Okay.
you know, removing the knots, you know, one by one locks, scene. yeah. So you know, it's like one scene, what's going to happen again? Oh no, this is not this. Keep the audience guessing. Right. And Brain take over. yeah, brain dantlo. takeover. Yeah. So those kind of scripts actually really strikes me. Okay. And besides that, చేసేటప్పుడు చేసేటప్పుడు of course, because I like them, I go towards that. But I like action films because that's my core. అదర్వైజ్ జిమ్ లో అంతంత సేపు కష్టపడి వేస్ట్ అయిపోతుంది బాడీ. ఒక 10 మంది నన్న కొట్టకపోతే ఎలా అండి మూవీలో? So that's more of my core. So right. I watch all action films, superhero films. Oh. So in that way, I think I love action, into more of action, but different genres. But my concentrate when it comes to action, I'm totally a different person there. ఓకే, లవ్లీ. సో మేము ఇక్కడ తమిళ్ నుంచి ఏ సినిమా వచ్చినా కూడా మేము చూస్తున్నాము, అండ్ ఏ హీరో వచ్చినా కూడా మేము వెల్కమ్ చెప్తున్నాము ఇక్కడ. అండ్ మీరు చెప్పండి, మీరు తెలుగు సినిమాలు చూసారా కోవిడ్ లో? తెలుగు కంటెంట్. అండ్ మీ ఫేవరెట్ ఫిలిం ఏంటి? అండ్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ అంటే రీసెంట్ డేస్ లో see, Pushpa is one nice film. It's technically it was sound. Triple R was like, I think only Rajamouli Garu can actually project a heroes like that, you know. Right. So we always look up to him. After Bahubali, how Prabhasa was, you know, projected like that. I think no one in Indian cinema would have, you know, been projected like that. Rajamouli Garu, Arun Garu మా సినిమాలో మీరు చేయాలి అంటే మీరు Yeah, sure. ఎస్ చెప్తారా? ఎస్ చెప్తారా లేదంటే స్టోరీ వినాలంటారా మీరు? No. If there's some opportunity like that, I would be love to do something like that. Lovely. So it's so there are a lot of scripts like that which I really caught me. Right. And Bruce Lee లో మీరు నెగటివ్ షేడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక పక్క హీరోగా, ఇంకొక పక్క యూనో రోల్స్ కూడా ప్రతినాయకుడు అంటూ ఉంటాం మనం, కథానాయకుడు, ప్రతినాయకుడు. అండ్ విలన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ విలన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే హీరో అంత స్ట్రాంగ్. రామాయణంలో రామ్ అండ్ రావణ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో అలా, సో ఇప్పుడు కూడా మీరు అలా ఏమన్నా చేంజ్ చేసి పాత్ని అలా చేయడం జరుగుతుందా లేకపోతే? See, first I did Enthavadu Gani with Ajit sir. That was my huge break in Tamil. Because I did a character called Victor, and that character really went on to the audience, and I got a huge appreciation for that. And after that I did a cop film, Kutram 23. So that one was like a huge hit as well. Okay. So that's when I realized that audience don't typecast you. So when you do something and your work is good, they really appreciate you. True. So in that way, I think audience want me to, because during Enthavadu Gani only I accepted Bruce Lee. After I finished that, Bruce Lee and Saho. Saho released a bit later. But it was a fun, because you know when you're doing a negative shade or some, you know, whatever, an important role like that, you have you know, there's no ends to it. You can explore. So there's no line for your performance. Correct. You need not be restricted anywhere. So in that way, Victor, the character which I played, it was like I didn't restrict myself anywhere, and Gautam sir took the best out of me. Right. So I think in that way, doing such characters as an actor, I think it's a big challenge. But the character should really attract me to do that. But I'm open for it. If there's something with a big hero again, and if the character is really challenging, I'm open for it. Sounds really great. So ప్రభాస్ గారితో వర్క్ చేయడం జరిగింది, అండ్ చరణ్ గారితో వర్క్ చేయడం జరిగింది, అండ్ ఎలా అనిపించింది ఇక్కడ టాలీవుడ్ యాక్టర్స్ తో వర్క్? No, that was amazing experience. And Charan garu, it's like a wonderful person to work with, and he's very to himself. Right. But he's sweet, very sweet, and lovely and wonderful talent. As being in dance, being his action, everything was like amazing. Okay. And he, you know, that's how he has made his mark here. And being you know, because Chiranjeevi garu and my dad were like very close friends, and from those days, so it was nice to, you know, again collaborate with dad చెప్తూ ఉంటారు చిరంజీవి గారి గురించి ఏదైనా కూడా. ఓకే, ఆయన హార్డ్ వర్క్ గురించి ఎప్పుడైనా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ గా చెప్పడం జరిగిందా? From Appa, what he has told. Yeah. He has told that because while they were doing Snehakosam, it was like a fun time, he had already told me. And Chiranjeevi garu also, from those days, he's like very good family friends.
So it is like a wonderful thing for me to again work with his son, and it is, I've always told my dad that how it was here and stuff like that. They took care of me really well. Right. Even though I'm from another state, you know, they took care of me really well, and that was actually nice of me, for me, you know, to continue. And Saho, of course, darling, is really a darling. Prabhas Really sir. darling? Oh, yeah, he's lovely. a real darling. The respect he showed. So first when I entered the sets, he was sitting down. When I entered again, he stood up and he said, "Sir, how are you?" I said, "Please, please, sir." "No, no, you sit down." He made me sit, and you know, the way, the respect he showed was like, I was mind blown there itself. Prabhas And, ji, real darling, yeah. I Yeah, know. he's really a darling. Yeah. And very sweet, very sweet. We used to chat, and we had a lot of scenes, because you know, it will be like a shade of a villain, and end I will support Prabhas garu. So which was like a wonderful character as well, very stylish. Right. And working in that unit with so many stars also was like an amazing thing. Right. I would love to again do something with him in future as well. లవ్లీ. సో ఏనుగు అంటే ఎలిఫెంట్ లైక్ ఇక్కడ అంటే ఇది అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు హీరో రోల్ కాబట్టి ఈ టైటిల్ ని పెట్టడం జరిగిందా? ఐదర్ ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ కూడా ఏమైనా రోల్ ఉందా? ఎలిఫెంట్ రోల్ లేదు, బట్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎలిఫెంట్, I think that power in the title, that's the main thing. We actually chose this title. Right. I think when you see the film and my character, I think you'll understand the whole thing, and the power this character has in him. రైట్. అండ్ ఫైనల్ మన తెలుగు ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ కుమార్ గారి గురించి, అండ్ యూర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కదా, ఏంటిది అంత బాగా నచ్చేసిందా మీకు ప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడానికి, పార్ట్ అవడానికి? No, actually my friends were all together, and that's how we started this. We designed it, right, and thanks to Satish Kumar garu for you know, actually collaborating and producing it in Tamil, in Telugu. So it was like a wonderful thing for him as well, you know. It was a big support for us. Right. And I'm really happy that he has done this, and such a huge opening for me too. So I wish him all the best, because I'm sure this film will really do well for him as well. Right. It was lovely meeting you, and all the very best, Arunji. Thank you so much. Wish you good luck. Definitely గా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలి, అండ్ అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ సక్సెస్ మీట్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్స్ అ లాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో విన్నర్గా ఏనుగు అతి తొందరలో మిమ్మల్ని అందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి మీ ముందుకు వస్తుంది. సో ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా చూసి బిగ్గెస్ట్ హిట్ ని అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. అండ్ దిస్ ఈస్ గీతా వగా సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్, బాయ్.